Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Sangye Joram Sangye Shanam Sangye Paradya. Drola Pensu Sangye. Drola Pensu Sangye Drupasho. Drola Pensu Sangye. Drupar Show. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. He, hoo. Yeah. Большое спасибо, лама Гленн, за то, что вы смогли уделить нам время и побеседовать с нами. Вы всемирно известный ученый-тибетолог, переводчик и учитель дхармы. Одно из учений, которое вы часто преподаете, это 6 йог Наропы и 6 йог Нигумы. Не могли бы вы нам рассказать подробнее об этих учениях, в чем они заключаются, также как вы сами начали практиковать 6 йог, и расскажите, пожалуйста, о вашей линии передачи. I think for us modern Western people, the prerequisites are very different than was the case with Tibetans. Generally, Tibetans joined a monastery between ages of 8 and 12 and often could not even read and write. And so then they didn't have any training in philosophy or mathematics or history, any of those subjects. Whereas most Western people coming to Buddhism have 12 years of basic schooling and then often another 3 or 4 years for their bachelor's degree, 2 or 3 years for their master's degree, and goodness knows how long. It depends how lazy they are to get their PhD. So the prerequisites for Western people is quite different than we will say, in my opinion, and my not so humble opinion, because I'm not a terribly humble person. And it's very different than was the case with Tibetans. Лама Гленн начал с конца, а в конце я, к сожалению, добавила от себя вопрос, какие предварительные условия для того, чтобы практиковать йогу от Нигумы. И, собственно, вот с этого ответа начал лама Гленн, меня что-то понесло. Соответственно, я считаю, что такие предварительные условия перед тем, как начать практику, они очень сильно отличаются в западном и восточном мире, в тибетском мире. То есть, когда речь идет о тибетцах, то они поступают в монастырь в 8-12 лет, и зачастую они еще неграмотные, не умеют читать и писать, и не могут знакомиться с основами философии, математики, истории, у них ничего этого нет. В то время как западные ученики уже за плечами имеют, наоборот, 12 лет школы, затем это может быть 3-4 года бакалавриата, 3 года магистратуры. Если они не очень ленивы, то они могут стать даже кандидатами наук. И поэтому, вот по моему мнению, по моему нескромному мнению, потому что я не скромный человек, я считаю, что это очень разная ситуация вообще в целом. Lama Tsongkhapa, who is probably the greatest Lama in the history of Tibet, and who received and accomplished both 6 yogas of Naropa and 6 yogas of Niguma, and wrote 2 commentaries to the Naropa system. He said that we need 2 kinds of, you could say, preparations, or 2 kinds of qualifications. And one of those comes from the Sutra Yana. Sometimes in Tibetan they call it Parchin, the Prajna Paramita Yana, Parchingi Tegpa, the Bodhisattva Yana, those kind of names are given. And the other are some, you could say, special Tantra preparation. Один из величайших лам Санкапа и великий йог, который обладал познаниями и 6 йог Наропы, и 6 йог Нигумы, написал 2 комментария по 6 йогам Наропы. И он говорил о том, что необходимо 2 типа подготовки, 2 типа квалификации. Одна связана с путем сутраяны или парчиньи текпа по-тибетски, то есть это пражня парамита яна или пражня парамита яна, а вторая подготовка или вторая квалификация – это тантрическая. And from the Sutra Yana, or the basic open teachings of the Buddha, you could say, and Tantra being the more secret or more discreet teachings of the Buddha, from Sutra Yana, we really just need 3 things. And Lama Tsongkhapa wrote a small poem or mystical song on these 3. And in Tibetan, Ngejong Jangsham Tawa, Tongni Tokpe Tawa. So Ngejong literally meaning
inner spiritual grounding or stability. Nye means certainty, and Jung means arising. That's sometimes mistranslated as renunciation, which is a silly word in English and has no real connection to the Tibetan term whatsoever. Epistemologically, totally wrong. And the second, bodhicitta, means really based on love and compassion, seeing the interconnectedness of all beings, being able to view or hold every living being sympathetically, with understanding, whether it's Stalin or Hitler or some person that we may have some kind of intellectual problems with, or Jack the Ripper, the murderer, or any kind of person that we personally have problems with historically or living today. We should learn to view them sympathetically, with understanding, sympathetic understanding of what was their modus operandi, the cause and effect of their behavioral patterns. Ну и сутраяна – это открытое и базовое, можно сказать, фундаментальное учение, которое, в общем-то, открыто всем, в то время как тантраяна – это нечто тайное и скрытое. И великий лама, прошу прощения, я просто не расслышала, это был не Сан Капа, а Цон Капа, конечно, которого мы знаем, говорил о 3 основных требованиях, которые он сформулировал в такой мистической песне. Она называется «Неджон». Вот первое по-тибетски, да, это некая внутренняя стабильность и некоторая... И еще возникновение такой стабильности, которое неверно, абсолютно неверно на английский и далее уже на русский переводят как отречение. И это по-тибетски, ну, в смысле, для буддизма это не имеет никакого смысла. То есть это совершенно другое нечто, чем отречение. И второе – это бодхичитта, то есть это любовь и сострадание по отношению ко всем живым существам на основе понимания взаимозависимости всех существ. То есть мы должны взирать на всех с пониманием и симпатией. Идет ли речь о Гитлере, о Сталине, или о Джеке-потрошителе, или о каком-то современном лидере или личности, с которыми у нас, так сказать, ментальные проблемы. Мы должны на всех на них взирать с пониманием и симпатией. And with the third quality, the umatawa, perhaps is a better word, learning to have cultivating a general understanding of how our sense of self influences our sense of other, and therefore colors our whole world or distorts our whole world through that little prism through which we view and experience everything. И третье – это такое слово ума тава, это взращивание понимания того, как чувство «я» окрашивает чувства и восприятие других. То есть это, по сути, окрашивает весь мир, как некая призма, которую мы носим перед своими глазами, она полностью окрашивает мир. And I think if we look at the first of those Ngejung, I think from my personal view on them is the first. Often we see 5 kind of little steps, you could say, and the first of those is generating a sense of inner joy. And so Lama Tsongkhapa's Lamrim Chamo and other texts by him, as well as his Lamso Nam Sum, they follow the tradition coming from Nagarjuna and down through Aryadeva, Chandrakirti, Shantideva, and Atisha, and so forth, with at all times training one's mind to have a sense of inner joy or inner gratitude. The name for that in Tibetan is often called teljor, a sense of one's leisures and blessings as a human being, noticing the many good things in our life rather than being a grumbler about everything, noticing all the good things in one's life, especially how every experience can be a learning, transformative experience.
Итак, первое, Ниджунг, вот мой личный взгляд на него, как его зарождать, состоит из такой путь состоит из 5 небольших шагов. Первый заключается в порождении внутренней радости или благодарности. Это сформулировано ламой Цонкапой в Ламриме Ченму, в Большом Ламриме, и эта традиция ведет свое начало к Нагарджуне, затем Карьядеве, Чандракирти, Деви и Атише и так далее. Это слово по-тибетски звучит тельджор, то есть это благодарность, благословение за то, что мы являемся, благословение того, что мы являемся людьми. То есть также эта практика состоит в том, чтобы отмечать все хорошее, что нам выпадает на долю, и это возможность преобразовывать любой опыт, который мы переживаем, любые переживания в нечто, что будет двигать нас на пути, то есть в преобразующий опыт. I think the perfect expression of that comes in a verse from Shantideva. If there's a problem and you can solve it, don't be unhappy. Be happy. Just solve it. And if there's a problem and you cannot solve it, don't be unhappy. Don't whine and cry and grumble and make a big fuss. Learn to live with it. И Шантидева как раз сформулировал очень правильное отношение к проблемам в одном из своих стихов, где говорилось, что если есть проблема, и ты можешь ее решить, то будь счастлив, ты ее можешь решить, все в порядке. Если же ты не можешь ее решить, то зачем плакать и жаловаться, когда нужно просто научиться жить с этой проблемой? In other words, Sankapa is saying to practice any level of Tantra, we need to transcend the negative habit of grumbling about everything that comes along and seeing everything as in a kind of a depressed, dark way. To understand that as humans, we have this great potential of taking every experience as an enlightening experience. Often in Sutra, we'll say, see any difficulty that comes into your life as a gift from the Buddhas and Bodhisattvas, or as a gift from your Guru to your Lama to help you grow and transform. И, как говорил Лама Цонкапа, для того, чтобы практиковать любой уровень тантры, нам прежде всего необходимо избавиться от негативной привычки постоянно жаловаться, ворчать, воспринимать все в каких-то темных, депрессивных тонах. Это глубоко укоренившаяся в нас привычка. Но наоборот, видеть, что мы, как люди, обладаем потенциалом любой опыт преобразовывать в пробуждающий нас опыт. Или, как говорится в сутре, любые трудности, с которыми мы встречаемся, мы должны благодарить за них Будд и Бодхисаттв и наших учителей, потому что именно они обладают потенциалом изменить нас. And as the Dalai-lama once put it in an interview I did with him, that this idea of joy being inner relaxation, is not something dependent upon external phenomena. If we spiritually train, we can just cultivate or claim our own inner joy. And when we do that, we always make the best decisions in every situation. Our joy carries us in the right direction. On the other hand, if we don't do that, then we get attached to this or angry at that and in conflict with that. And we're like a yo-yo going up and down on a string. И как раз в одном из интервью, которое я делал с его святейшеством Далай-ламой, он говорил об этой внутренней радости, о внутреннем покое, который необходимо взращивать, которые не будут зависеть от внешних обстоятельств. То есть это духовная тренировка. Мы сами как бы требуем нашу радость, мы сами ее создаем. И все наши нужные решения, лучшие решения, мы принимаем на основе радости. А в противном случае мы погрязнем или в привязанности, или наоборот в гневе. То есть это или чрезмерно позитивная, чрезмерно негативная реакция, как некий йо-йо, который болтается и постоянно прыгает вверх и вниз. Вот так мы будем себя вести. So for people attending this 12-week course, I would say, please try to take a strong vow, a precept, a commitment. I will not grumble for 12 weeks. Поэтому для тех людей, которые будут слушать наш 12-недельный курс, я бы посоветовал взять очень сильный обет или сильное обещание, обязательство в течение 12 недель не ворчать, не жаловаться. Then the second
sort of meditation which is done in the Nagarjuna, Shantideva, Atisha, Lama Sankapa tradition, always used as a basis of the 6 yogas, is on the death and impermanence, how everything is always changing. And this change is something wonderful and powerful. It's like the waters of a river. We can learn to navigate those waters very successfully to go in the direction of enlightenment. И дальше медитация, которая, согласно традиции Нагарджуны, Шантидевы, Атиши и Цонкапы, лежит в основе этих 6 йог Наропы. Это прежде всего медитация на смерти и непостоянстве, то есть на переменчивой природе вещей. Это как сильное течение реки, которое мы должны овладеть и научиться плыть по поверхности, скользить по поверхности для того, чтобы успешно прибыть к пробуждению. And the third is refuge, Buddha, Dharma, Sangha. And as one of my lamas put it, refuge in Buddha really means your own Buddha mind. Noticing how you have Buddha power, the seed of Buddha power at the very core of your being. You equal Buddha, you equal the Nagarjuna, you equal Sankapa, you equal the Dalai-lama, the Panchen Lama. You have that same power. And Shantideva says this very clearly in his Bodhicharyavatara. Every Buddha was once not a Buddha, was just someone on the way to becoming a Buddha, fully awakened, fully enlightened. But they did the practices, they became a Buddha. If those dummies could do it, we certainly can. И третье – это прибежище в Буддхарме и Санке. И как многие говорят, многие мои друзья говорят, Будда – это наш Будда-ум. То есть мы обладаем той же самой энергией, той же самой силой, тем же самым семенем, которое находится в нашем существе, в нашей сути. Это то же самое семя, та же сила, как и у Нагарджуны, как и у Цонкапы, и его святейства Далай-ламы, и Панчен Ламы. То есть сила одна и та же. И Шантидева также в Бодхисаттва-чарья-аватаре выразил это в тех строках, где говорится, что Будды когда-то были не Буддами, они когда-то были простыми существами, но в силу практики, на основе практики, они стали Буддами. Так что если уж они смогли, то мы-то почему не можем? Even Einstein was a bit of a dummy in some previous life. Даже Эйнштейн был когда-то в одной из прошлых жизней был абсолютным глупцом. We don't have to be shy or embarrassed about our dummyhood. Instead, we should ride the wave of our inner radiance, our inner joy, our inner non-dummyhood. И поэтому нам не нужно стесняться своей какой-то дремучести, своей какой-то тупости или глупости, а нам нужно культивировать радость и найти направление, которое позволит нам покинуть это состояние. So, and what's the third quality? As often said, Tongpa Tokpe Sharab, the wisdom which penetrates to the emptiness or infinity or non-duality of being. How oneself, the perceiver, and the objects perceived are not separate entities. There's an interconnection between all things, and no separate entity can be found anywhere in the full spectrum of our experience. И, конечно, мудрость Томпе, Тонни Томпе, которая означает, что это мудрость недвойственности, то есть это мудрость, которая позволяет понять, что все объекты не отдельны, они не являются чем-то независимым и чем-то отдельным, все существует взаимозависимо. And I think 99% of Western people, and certainly anyone who ever comes to any of my teachings, my sessions, I do mantras so people who are not qualified don't show up. Ну и в любом случае 99% людей, которые приходят, во всяком случае, ко мне, они знают, что я занимаюсь мантрой, поэтому если они не относятся к этому учению, они не приходят просто. And secondly, of course, one should have highest yoga, tantra, anuttara, tantra empowerment. И третье, также необходимо, чтобы у людей было высшее посвящение высшей йога-тантры, ануттара йога-тантры.
But that said, I often give teachings, tantric teachings, to people who do not have tantra empowerment, because in Tibet, people would always know what it is they were getting into with some, because it was a small country of 5 or 6, 7 million people, and people grew up around meditators and yogis and great lamas and so on. So I think in the West, it's important for us to dip our toe in the practice, like dipping your toe in a swimming pool to test the temperature before you jump in. So I usually teach something about the practice, and then people can see if the way it feels on their toe is inviting for them to jump in and splash about with full enthusiasm. Но, с другой стороны, я часто даю тантрические учения тем, кто не имеет посвящений, потому что в Тибете это совсем маленькая страна, там 5-6 миллионов человек, и люди живут бок о бок с отшельниками, с медитирующими, с ламами, с теми, кто действительно практикует буддизм, поэтому они чувствуют, что это такое. А что касается западных учеников, то для них это нечто новое, поэтому я позволяю им как бы попробовать слегка воду, прежде чем они туда прыгнут, отважатся прыгнуть. То есть я учу практике, даю им почувствовать какой-то вкус, почувствовать, как эта вода, какова она. Это как приглашение впоследствии нырнуть в этот бассейн или в эту воду для того, чтобы по-настоящему начать практиковать. Now, Tibetan texts all mention some sort of tumamayimbing mandro, sort of special tantric preliminaries for the 6 yogas. And often it mentions making many mandala offerings and doing some physical prostrations and doing bodhicitta verse a number of times and so on. Но в тибетских текстах действительно перечисляются определенные предварительные практики, которые предшествуют 6 йогам. Это поднесение мандал определенное количество раз, это определенное количество простираний, произнесение слов зарождения бодхичитты и так далее. So when Marpa brought the 6 yogas to Tibet, he recommended doing prostrations, etc., these preliminaries, with the 35 Buddhas as the object, as a visualized object. But as time passed, another 300, 400, 500 years, Tibet became increasingly, you could say, not sectarian in a negative sense of disliking one another, but more each of the lineages becoming more insular. And therefore, they gave up this kind of general way of doing refuge and bodhicitta and guru yoga. And they all designed a form of visualization which sort of, you could say, glues the practitioner to their particular sect. So if you're Nyingma, you do the Nyintik Ngundro. Oh, you've prostrated 100,000 times and done 100 of this and that and the other with that specific lineage tree, and you think, yes, I'm a Nyingtik Ngundro guy or gal. If you do Karma Kargyu, then Karmapa's at the center surrounded. If you do Drikung, Drikung's surrounded. If you do Sakya, Sakya's surrounded, and so forth. So as time passed, the emphasis on sort of becoming insular within each of the schools or sects became quite strong, and in my view is not appropriate to today's world. We should look at the earlier forms which did not follow those kind of I'm this sect or that sect. I could add that this was done in Tibet because when you joined a monastery, you kind of were being adopted as a kid. And so your food was covered, your residence was covered, your medical, your clothing, your education, everything was paid for by that institute. So then when you became an adult, they wanted you to kind of repay, you could say, by becoming a member of exclusively that institute for the remainder of your life. And, it might have been healthy in Tibet with such a small population and a more kind of clannish or tribal sense of being. But for us internationalists, it's obsolete.
Ну, и опять же, когда Марпа принес учение Будды в Тибет, то он предлагал своим последователям делать простирание и выполнять другие практики перед 35 Буддами. Но дальше время шло, прошло 300, 400, 500 лет, Тибет становился все более сектарным. Не в плохом смысле, просто школы обособлялись друг от друга и становились как бы такими островками. И вот эти линии начинали существовать как-то отдельно друг от друга, и каждая, соответственно, линия создавала свои внутренние требования к предварительным йогам. То есть, например, если вы там школа Нигма, то у вас есть Нинтик Нёндро, где выполняется 100 тысяч простираний в такой-то форме, вот именно так это выполняется и так далее. Если вы там Кармакаги, у вас немножко другое, то есть это специальные такие квалификации именно по школам. Но дальше время шло, и вот это обособление, оно стало действительно иметь очень сильный как бы сильный характер в Тибете. Но я считаю, что для современного мира это не очень подходит. Поэтому я предлагаю вернуться к более ранним формам буддизма, потому что, опять же, если посмотреть в Тибете, если вы поступаете в монастырь как ребенок, то за все ваше обучение, за ваше пропитание, также ваша одежда, все это оплачивается этим учреждением. Поэтому, когда вы взрослеете, от вас требуется каким-то образом, ну, заплатить, то есть стать членом именно этого учреждения, и так до конца жизни. Вот. Но Tibetans, Тибете oh, просто, sorry. в Тибете просто это маленькая страна, и там такой уклад какой-то клановый или несколько племенной, поэтому он немножко не подходит для нашего глобализованного мира, наверное. Sorry. Tibetans had an expression, Lama Re Re Chulug Re Re. Every Lama is his own sect, his own school. And this is, I think, very true in that every Lama receives different lineages from different masters and fuses them with himself or herself. But in general, in terms of the preliminary practices as described in different schools, they're more orientated toward creating an allegiance with that school, more than is healthy, I should say, for modern Westernness. Not that many Tibetans are very sectarian, but we see in Western people, there's a greater sectarianism amongst many Westerners than there is amongst their Tibetan counterparts. Есть такое выражение по-тибетски: у каждого ламы своя школа, что означает, что каждый лама получил свои учения от различных учителей, имеет различные линии передачи, которые он в себе объединяет и как бы сплавляет. Поэтому он представляет собой некий уникальный абсолютно сплав. Это абсолютно справедливо. Но что касается предварительных практик, то, как правило, они создают именно принадлежность к определенной школе. И это не очень, это даже в большей степени, чем это будет здорово для Запада. Я не хочу сказать, что тибетцы сектарны, но сектарность начинает именно процветать на Западе, вот на этой основе. Дорогой Ламуа, расскажите, пожалуйста, более подробно про 6 йог Нигумы и про 6 йог Наропы. Что из себя представляют эти практики, какова их история, и как эти практики могут выполнять современные буддийские практикующие, особенно западные практикующие, российские практикующие? These two lineages came to Tibet in separate transmissions. 6 yogas of Naropa was Marpa received directly from Naropa. And according to the lineage story, that Naropa in turn received them from Tilopa. So these great Indian Mahasiddhas, Tilopa and Naropa. So there is a little text in the Tibetan Tangyur from each of these two masters called the 6 yogas. But Tibetans called 6 yogas of Naropa. One could just as easily call it the 6 yogas of Tilopa, because it seems that what Tilopa did was go through his favorite tantric practices and different tantric lineages. So we could say Buddha taught each tantra to specific disciples. Those disciples practiced, achieved realization, passed them on to the next generation. And they went
in separate lineages like that. In highest yoga tantra, about 20, 30, 40, something like that, are very popular and well documented. Others may still be there in secret lineages somewhere else that we don't know about. But Tilopa received numerous highest yoga tantra, Maha-Anuttara yoga tantra transmissions. And each of those has a generation stage or a mandala practice with mantras and so forth. And in Tibetan is known as Dakye, arising as the deity, arising as that Buddha form, the Lord of the mandala. And each also has a completion stage or a tumo, kundalini. Tibetans, the Buddhist word is chandali. Hindus mispronounce as kundalini. And it has that sort of system. Every highest yoga tantra has as their second stage. So Tilopa basically took his favorite elements from the completion stages of half a dozen different tantras and wove them together into a single fabric, which could be easily practiced by any individual, and therefore enlightenment more quickly and easily achieved. Ну, и шесть йог Тилопы, шесть йог Наропы – это две абсолютно разные линии передачи. Что касается первой шесть йог Наропы, это то, что принес в Тибет Марпа. И история говорит, что Наропа получил эти йоги напрямую от Тилопы, то есть речь идет о двух индийских махасидхах, которые упоминаются в Тенгюре, там, где рассказывается в небольшом тексте, где говорится о 6 йогах Наропы. Но можно было бы назвать 6 йог и Тилопы точно так же, потому что, в принципе, эти йоги представляют собой набор любимых тантрических практик Тилопы, которые он получал от разных линий передачи. То есть Будда давал различные тантрические учения различным ученикам, которые им подходили, и дальше ученики должны были передавать их из поколения в поколение. Так сложились эти линии, которые могли насчитывать 20, 30, 40 учеников. Есть какие-то очень супер тайные учения, о которых мы вообще ничего не знаем. И так или иначе Тилопа объединил их всех. Здесь речь идет о стадии зарождения. Ну, вообще практики в тантре идут. Это стадия зарождения, так называемая дакье по-тибетски, когда мы восстаем или проявляемся как божество, и стадии завершения. Его стадии завершения тумо и чандали, или это искаженное санскритское слово кундалини, то есть то, как тибетцы его произносят. Вот эти вот любимые практики стадии завершения Тилопа собрал воедино, в некое единое учение, в одно полотно, и сделал из них такое вот учение для легкой практики, для того, чтобы как можно быстрее ученики могли достигать пробуждения. And sometimes when I teach Tibetan Tumo around America and in Europe, because few names like 6 yogas of Naropa are a little bit unknown to the general population. I will just, and because all 6 yogas are built on tumo or chandali, which Hindus mispronounce as kundalini, I sometimes just flyers for my workshops and retreats will just be called Tibetan Kundalini Yoga. Ну, и так часто бывает, что я учу тибетскому тумо и 6 йогам Наропы, даете учения в Америке, в Европе, и обычно вот эти слова, выражение 6 йог Наропы никому не известно, широкой публике это ничего не говорит, поэтому вот тумо и чандали, то есть, ну, что, собственно, и означает кундалини, да, искаженное вот это слово, искаженное тибетцами слово кундалини, поэтому я просто говорю тибетская кундалини-йога, и тогда всем все понятно. In particular, if we go through all 6 yogas of those 2 systems, Naropa and Nigumы, both of them have Chandali, Tumo, or Kundalini as the foundation of all 6. Если мы рассмотрим эти 6 йог двух систем, и Нигумы, и Наропы, то Чандали и Тумо это практики, которые являются фундаментом для остальных 6. And sometimes the 6 become 10 by
expanding the tumo into tumo practiced with reliance on your own body, and tumo practiced in reliance upon the body of another. In other words, practicing as a solitary, lonely person, or practicing with a partner, a lover. Ну и 6 йог иногда называются 10 йог. Почему? Потому что мы расширяем понятие тумо, делим эту йогу на две части. Это тумо с опорой на наше собственное тело и тумо с опорой на другого человека, то есть на партнера. То есть в первом случае мы говорим об одиноком практике, во втором случае мы говорим о практике с любовником или с любовницей. And of course, some people prefer a lonely practice. And some people, they have a lover, a consort, a wife or husband or whatever. And if they practice all by themselves, their partner gets irritated with them and says, what? You're practicing without me? They want to practice at the same time. So we can, in other words, we can practice Tibetan Kundalini or Chandali or Tumo. We can practice as a form of sexual yoga, or we can practice it as a form of our own body being born from mother and father, have all male and female elements. И, соответственно, если, очень многие люди предпочитают практиковать одни, совсем одни, одинокие, да, а есть такие, которые хотят практиковать с партнером. У них есть супруг, супруга, жена там и так далее, или муж. И тогда, может быть, вторая половина может возмутиться, что они хотят практиковать одни. Как так? Ну, соответственно, вот эта кундалини-йога делится на две основные части. Это как, может быть, как сексуальная йога, йога, связанная с сексом, или как практика рождения нашего тела от нашей матери и отца, то есть обладающая двумя аспектами, мужским и женским. We could say that the Tumo, as taught by Nigumы, the great Indian female mystic who was a contemporary of Naropa. Some Tibetan texts say that she was Naropa's consort and that she was born in Kashmir and practiced in, some that she was his consort, and others say that she was his actual blood sister with the same mother and father, born in Kashmir. The ones that say she was his consort claim she was born in Bangladesh, Bengal, in the Chittagong area. And that area is near where Tilopa was born, which means in her biography, it just says she received the lineage from Vajradhara. But Vajradhara is a general name for one's own Lama, Buddha Vajradhara. So with Lama Pabanka, for instance, the greatest Lama of the last century, who passed away in Tibet, I don't know, in the mid-1940s or something like that. He's often referred to as Pabanka Dojechang, Vajradhara Pabanka. Any Lama who achieves enlightenment is sometimes called Vajradhara. So Nigum's text says she received directly from Vajradhara, which in my mind means she received from Tilopa. And therefore the two systems of 6 yogas are very, very, very similar. There's two minor differences. The Tumo, as taught by Nigumы, is a little more sophisticated. The structure is a little more precise, I would say. And also said that the dream yoga is more sophisticated or expansive, or however one wants to talk. Those two of the 6 yogas, the Tumo and the dream yoga. Ну и тумо, которому обучала Нигума. Нигума была
мистиком женщины, современницей Наропы. И есть две версии. В одной версии говорится, что она была супругой Наропы, которая родилась в Бангладеше, в Бенгалии, в районе Читтагонга, недалеко от того места, где родился Этилопа. По второй версии, она родилась в Кашмире и была сестрой, кровной сестрой Наропы. То есть у них и отец, и мать были одними и теми же. И вот та первая версия, где говорится, что она получила, где она родилась в Бенгалии, она говорится, что она получила передачу напрямую от Ваджадары. Но Ваджадара – это, в принципе, общий такой титул, то есть так мы называем ламу, который достиг состояния Будды. Например, Пабонка Ринпоче, великий лама прошлого века, который ушел где-то в 40-е годы, его тоже часто называли Пабонка Дорджечанг, то есть Пабонка Ринпоче. Ну и, в общем, я считаю, что под Ваджадарой скрывается Тилопа, то есть что она получила эти учения от Тилопы. Затем две эти системы, йоги Нигумы и йоги Наропы, очень сходны. Единственная такая небольшая, незначительная разница между ними заключается в том, что в йогах Нигумы тумо более структурно сложно изложено, то есть немножко больше деталей, более подробно. И точно так же йога сновидений, она тоже, ей уделено больше времени, больше внимания, она изложена более пространно, более сложно. I think Tibetans generally today, because of the strong high monastic element in all schools of Tibetan Buddhism, I think Tibetans generally put more emphasis on the generation stage, the mandala practice, and it's done as a kind of a chanting run. And some of these are, 50, 100 pages long, the sadhana you chant every day. And a lot of Tibetans put more emphasis on the chanting of the sadhana of a mandala practice and the mantra recitation than they do on completion stage. They just do a little bit of completion stage. I think we Westerners are more completion stage types. All of that sing-songiness. If we want to sing-songy stuff, we'll listen to the Beatles or the Rolling Stones or U2 or I don't know, Michael Jackson or whoever. But for meditation, I think Tumo with Mahamudra is more appropriate to the lifestyle and the needs of your modern Western practitioner. And I mentioned Mahamudra when the 6 yogas are expanded to 10. 2 of the extras are the Karma Mudra, the sexual yoga, and the Mahamudra, the emptiness meditation. Ну, тибетцы в целом, у них очень высокая высокая монастырская культура, очень сильный монастырский элемент. И поэтому тибетцы, в принципе, у них всегда сильнее, они больше делают акцент на стадии зарождения. На мандале, на начитывании, напевании мантр. То есть они в день могут напевать 5000 страниц каких-то текстов, садханы, мандалы. Вот это все очень сильно развито. Что касается стадии завершения, они занимаются ей гораздо в меньшей степени. Что касается западных учеников, я считаю, что стадия завершения подходит им гораздо больше. То есть, что касается напевания песен, то на Западе слушают Битлз, Роллинг Стоунс, U2, Майкл Джексон, я не знаю, что еще. А что касается для практики, то я считаю, что очень полезно, это очень подходит и для стиля жизни, и для потребностей западных учеников Тумо и Махамудра. То есть, если мы расширим 6 йог до 10, то туда будет входить еще йога, карма-мудра и маха-мудра. То есть йога практики с партнером и йога медитации. Yeah, I've learned a few more Russian words. Rolling Stones, Michael Jackson. Я выучил еще несколько русских слов, как Rolling Stones и Майкл Джексон. So with my own students, generally I recommend that they do shorter sadhanas, not the long ones, because all that chanting stuff is too time consuming. And in Tibetan, it's very beautiful because, these kids learn it when they're 14 or 15 years old and they memorize it. Tibetan is, most words are 1 or 2 syllables. So it's very beautiful for chanting. Whereas Western languages, many words are 4, 5, 6 syllables.
and it really doesn't lend itself to chanting in that way. And so I always recommend shorter sadhanas, and if you want to expand it, don't do it by chanting more words. Do it just by training yourself in those visualizations and remembering them. И что касается садхан, то я рекомендую для западных учеников краткие садханы. Дело в том, что длинные садханы, длинное вот это напевание, оно занимает огромное количество времени. Тибетцы изучают все эти тексты в возрасте 14-15 лет. Они их просто запоминают наизусть, причем их слова их короче, у них слоговой язык, эти слоги, они хорошо ложатся на ритм, получается прекрасное напевание. Это очень красиво, и это достаточно, ритмично. А в наших языках, в западных, по 4, по 5, по 6 слогов, все это плохо ложится, и у нас нет такого количества времени. Поэтому что я рекомендую для напевания все-таки какие-то, или начитывания, какие-то короткие садханы. А длинные версии, если вам хочется практиковать длинные версии, то лучше всего их не произносить вслух, не напевать, а запоминать визуализации и делать эти визуализации. Any more questions, or is that sufficient? Еще какие-то вопросы или достаточно я изложил? Один небольшой вопрос. Дорогой Гленн, расскажите, пожалуйста, о том, как вы начали практиковать 6 йог Нигумы и Наропы. Расскажите, пожалуйста, про вашу личную линию передачи. Well, I was Kьябдже Триджанг Дорджечанг, one of the two great gurus of the Dalai-ламы, two main gurus of Dalai-ламы, I should say, gave the transmission in, I think it was 1973 or 1974. I was there at the time, and so naturally I received that transmission. This was 1 or 2 years after I received the Yamantaka initiation transmission from Kьябдже Линг Дорджечанг, the Dalai-lama's so-called senior tutor or older teacher. And so those two lamas became my two main, you could say, tantric inspirations in my life in terms of my practice, and my two main guides. I was very fortunate that they both lived 9 or 10 years longer, even though they were very elderly, after I arrived in Dharamsala. And we could meet with Kьябдже Линг Rinpoche once every week or so. He was very open to Western people, and so we could get private guidance and practice. And Kьябдже Tриджанг Дорджечанг, similarly, we could meet. He had open audiences for a couple of hours in the afternoon, and so depending on what mood his attendant was in, we could see him sometimes more often, sometimes less often. And so I received my tantric lineages from these two great masters. Of course, I also received many initiations from Drikung Kagyu and Sakya, Karma Kagyu. I had a couple of important Nyingma teachers, but for me, these two, Ling Rinpoche, Trijang Rinpoche, were both living Buddhas. Their enlightenment, when you stepped in the room, was as obvious as a marrow, the lines on your hand seen through a marrow-violet plant held in your palm of your hand. That's a Tibetan expression. It's kind of a transparent fruit. If you put it on your hand, kind of acts like a magnifying glass. You can see the lines on your hand very clearly, like looking with a magnifying glass, except it's some kind of Indian fruit, which I never saw. Anyway, their enlightenment was as obvious, as visible as the lines on your hand seen with a magnifying glass. Что касается моей линии передачи, то я получил ее от двух старших лам, его святейшества Далай-ламы, Кьябдже Триджанг Дорджечанг и Кьябдже Линг Дорджечанг. Вот эти два ламы являются моими основными учителями, и я получил и посвящение я получал от них в 73-75 годах. Я получил передачи ямантыки, практики ямантыки. И дальше вот эти два ламы послужили для меня вдохновением и стали моими наставниками. Мне достаточно повезло, потому что я приехала в Dharamsalu, и они оба еще лет 9-10 прожили в Dharamsale, при этом оба были достаточно открыты. То есть с Триджангом Дорджечангом я мог встречаться раз в неделю примерно, а что касается
наоборот, с Лингом Ринпоче я встречался раз в неделю регулярно, а что касается Триджанга Дорджечанга, то у него были обычно такие аудиенции в течение дня, двухчасовые, и в зависимости от настроения его помощника эти аудиенции могли длиться больше или меньше времени. Но, в общем, по-разному бывало, но, во всяком случае, мы регулярно встречались и могли общаться. Дальше я получал, конечно, много разных посвящений различных школ, таких как Сакья, Карма Кагью или Дрикун Кагью и Нигма тоже. То есть, но самое главное вот эти два мастера, потому что их состояние пробуждения было, пробужденное состояние было настолько очевидно, что вот как бы, так, если проводить такую аллегорию, как если бы положить на руку драгоценный плод Мирабалан, то становятся видны все линии, которые у нас на руке. Вот, потому что этот плод, он действует как такая лупа. Ну, то есть, если нам переводить это в западные реалии, то как если бы положить лупу на руку, мы видим четко все наши мельчайшие линии, которые находятся на нашей руке. Вот настолько прозрачным и очевидным был их уровень пробуждения, когда они входили в комнату. And over the years, many other lamas gave teachings on the six yogas, and also I should say I received teaching from a number of other lamas on six yogas of Naropa and also six yogas of Niguma. And Niguma, I received two lineages, one from a great Gelugpa Lama of mine, one of my great Gelugpa Lamas, and also from one Nyingma Lama who is very adept in Tumo. And for six yogas of Naropa, then several lamas gave teachings on it, including Dalai-lama gave transmissions and sort of, you could say, quite elaborate teachings on Tsongkhapa's Yiche Sumden, Book of Three Inspirations, his main commentary to Tumo. Ну и затем в течение многих лет я получал разные учения по обеим системам, и Нигумы, и Наропы. То есть, что касается йог Нигумы, то я получил одно учение от одного гелукпинского мастера, и затем одно от одного нигмапинского мастера, который был очень искусен в йоге Тумо. А что касается йог Наропы, то они давались множеством лам, и в том числе была передача его святейшества Далай-ламы, и было очень такое сложное учение по тексту ламы Цонкапы о чем-то. I'm sorry, I just missed this Lama Tsongkhapa's text. What was this name? In Tibetan, it's called Yiche Sumden, a book of three inspirations. Книга трех Yiche means вдохновений. Yi means mind, and Che means big mind. It means a book of three mind-blowing qualities. То есть это книга о трех качествах, практически сносящих ум, потому что это, вот эти два тибетских слова означают большой ум, то есть трех делающих ум вот таким как бы взрывающим ум или как-то абсолютно вдохновляющий. Книга трех вдохновений, в общем, можно так перевести. And Tsongkhapa, so that's many people consider that one of the greatest texts on the six yogas written in Tibetan, because unlike many texts which just give the practices the way they're done in your own specific school or lineage of transmission, and in Tibet there were a couple of hundred individual lineages of transmission, because Tibet was such a big country with such a small, sparse population that many of these lineages were very, very far removed from one another. So Tsongkhapa traveled extensively and did about 20 years of meditation retreat during his studies and travels, or maybe 12 years. And his text sort of goes through all the different lineages and sort of sorts out what is quintessential. Цонкапа, конечно, создал величайший текст, потому что в отличие от подобных текстов, в которых просто приводится изложение практики так, как она понимается в конкретной школе, а таких школ может быть до 200, таких линий передачи до 200 в Тибете, потому что страна большая, население немалочисленное, то есть, соответственно, все достаточно изолированы друг от друга. А Лама Цонкапа путешествовал, и он путешествовал на протяжении то ли 12, то ли 20 лет, и медитировал в это время. И, соответственно, в своей книге он изучил разные линии передачи и собрал их в своей книге все вместе.
And his Sungbum collective works also contains a migrim, which means a structured practice text. In other words, a kind of simplified guidelines exactly how to practice. И эта книга «Три вдохновения» содержит так называемый мидрим. Это структурированное текстуальное изложение практики и немножко такое упрощенное руководство для того, чтобы человеку было проще практиковать. Anyway, from my side, I received the transmission about 50 years ago, and it's one of my 5 or 6 favorite lineages I received from my very, very great masters. And Ling Rinpoche, Trijang Rinpoche, Dalai-lamı, and these Dhamma Lobcha Rinpoche. After Ling Rinpoche passed away, Dhamma Lobcha became my root guru. And so he just passed away a couple of years ago. So for 50 years now, it's been one of my favorite practices. Итак, я получил эти наставления 50 лет назад от ламы Линга Дорджечанга и Триджанга Дорджечанга, от его святейшества Далай-ламы. И в дальнейшем, когда Линг Ринпоче уже ушел, это был Обче Ринпоче, он скончался буквально пару лет назад. То есть я вот получил где-то 40-50 лет назад, и это моя любимая практика. I think I've probably taught it 1,000 times around the world. I don't know about 1,000, but several hundred times, doing weekend retreats and longer retreats, teaching it to various groups in Europe and America, around Asia, and so forth. And people seem to get very clear, strong, powerful, inspiring results from this sacred practice. И я давал учения, наверное, 1000 раз, но, может быть, не 1000, но несколько сотен раз, это абсолютно точно, эти учения включали какие-то просто ретриты выходного дня, и другие учения я давал в Европе, в Америке, в Азии, и ученики получали очень четкие, очень вдохновляющие результаты, как правило, от этих священных и древних практик. And usually when I teach by webinar, and I've done maybe 20 of these or 30 of these with different groups around the world, I teach once a week. And usually I ask one of my students to do a clarification session over the next days, just in case anything I said is unclear in the minds of the listeners. Because even though I speak with utter clarity, sometimes people don't listen with clear ears. Что касается вебинаров, то я их проводил 20-30 раз уже для разных групп по всему миру. Обычно я провожу такой вебинар раз в неделю в среднем. И ученики, обычно какой-то один ученик через несколько дней дает пояснение по моей практике, потому что я-то говорю ясными словами, а люди не всегда слушают ясными ушами. And the commitment is for that 12-week period, people should try to practice what was taught that week. And for the next week, should try to do 30 minutes morning and evening, longer if possible. If they don't have both morning and evening, then do a longer one, morning or evening. But people shouldn't attend just for listening to intellectual words. They should actually engage in the practice, or don't bother attending, please. И такая просьба, обязательство на эти 12 недель люди, которые будут участвовать, должны стараться практиковать то, что излагалось в конкретную неделю. То есть и практиковать 30 минут утром и 30 минут вечером. Если нет возможности делать и утром, и вечером, значит, либо утром, либо вечером, но практика, сессия должна быть, соответственно, длиннее. Те же люди, которые просто интересуются сухим интеллектуальным пониманием, то я думаю, что им не стоит беспокоиться и слушать наш курс. In Sutra Yana, we say Buddha, Dharma, Sangha. In Tantra, so Gonchok Sum in Tibetan, Buddha, Dharma, Sangha. And Tantra often we say Sawasum, the 3 roots. В Сутра-яне говорится Будда, Дharma, Санка, да, как прибежище, а в Тантра-яне говорится 3 корня. And the 3 roots in
when sutra, the Buddha, it's one of the three roots, becomes the Lama, the teacher. The Dharma, which is a teaching of the Buddha, becomes one's own yidam practice, either generation stage or completion stage. And Sangha becomes the Dakas, Dakinis, Dharmapalas. И в тантре получается, что Будда – это наш гуру, дхарма – это наша практика, практика едама, а санка – это даки, дакини, дharmapala. And the teachings of Buddha are said to be like a doctor writing a prescription. And the Dharma is said to be the prescription. So listening to teachings of an enlightened being, like a Buddha, and then hearing the words is like getting the prescription. Doing the practice is the Dharma, not just hearing the words, but doing the practice. И дальше проводится такая аналогия. Будда это наш врач, который выписывает нам рецепт. Рецепт – это дхарма, а, соответственно, санка, получается, наша практика. То есть пробужденное существо Будда дарует нам рецепт, и этот рецепт нужно выполнять, то есть делать практику. And practice in the Tibetan world means tupa, sampa, gamba. You listen clearly to get a good understanding. Samba, you contemplate and chew it with your mind, so you can get the real essence of what's being spoken about. And Gampa, you do meditation, you do the practice. And that's like getting the prescription from a doctor and then getting the medicine and eating the medicine. И в тибетском есть три слова, я, наверное, их не повторю, но по-русски это «слушать», для того, чтобы выработать понимание, надлежащее понимание, затем «созерцать», для того, чтобы наш ум мог свыкнуться, то есть мы смогли как бы это ассимилировать, воспринять эти все и мысли, и гомпа, соответственно, последнее, то есть медитировать и выполнять практику. Таким образом, мы получаем от Будды рецепт, берем эту пилюлю и принимаем ее. Of course, listening to Dhamma is very good for putting some imprints on your mind stream, and maybe then, of course, you listen, then you don't put it into practice, so then you'll go to the lower realms and be reborn as, I don't know, an anchovy fish or maybe a mosquito for a few thousand lifetimes. But eventually the instinct will bring some benefit to you, and you'll be reborn in the human realm and have another chance. But seeing as how you're already in the human realm, the way to get the actual benefit isn't to put a karmic instinct on the mind. Is to take the teaching of the Buddha that was given, in this case, 6 yogas of Naropы, put it into practice, and through the practice, accomplish realization. There is no way to get realization without relying on the practice. Ну, конечно, можно слушать дхарму просто для того, чтобы получить отпечатки в потоке ума. И тогда вы пойдете в какие-то нижние миры, переродитесь там рыбой много-много раз или каким-то комаром тоже много-много раз. А потом в силу отпечатков вам дадут новый шанс стать человеком. Но поскольку мы уже люди, то нет смысла слушать учение просто, чтобы получить отпечатки в потоке ума. Нужно взять учение, в данном случае это 6 йог Наропы, и практиковать для того, чтобы обрести достижения. Но нет возможности обрести достижения, если не опираться на практику. But usually what we do, because webinars I give have people in many different time zones, and people also have different working conditions and time commitments. Usually we let people have a few days to listen to the recording in case they could not listen live, because then they're in the hospital with their dear old mom who just stubbed her toe on a table and has a cracked toenail, so they couldn't listen at live. So then they will listen later. And but anyway, anyone wanting to participate should listen within the first day or two and then practice for that week and get some taste of it. Otherwise, it's just a waste of everyone's time.
Ну, и поскольку формат вебинаров, обычно у людей разные временные зоны и разные условия, в которых они работают, разные обстоятельства, обязательства, мы даем несколько дней для того, чтобы те, кто не успели присутствовать на вебинаре, потому что, например, их пожилая мама оказалась в больнице, наколов там, сломав ноготь или там еще что-то, и поэтому люди абсолютно не могли присутствовать. Вот чтобы такие люди могли, мы даем 2-3 дня, могли послушать эти записи, выполнить практику, почувствовать вкус и дальше слушать следующее. Of course, anyone can drop out anytime they like during the 12 weeks. If you, after the first 1 or 2 sessions, you think, no, I can't do this, then bye-bye, no hard feelings. A little bit like when I was sometimes asked when I travel around the West, can monks become non-monks? I always point out, for a monk to become non-monk, all he has to do is have sex or get drunk, break 2 of the root vows, or go rob a bank and break any of the 4 root vows, and he is no longer a monk. Becoming a non-monk is very easy. Staying a monk takes a little bit of effort. Same with Dharma practice. Becoming a non-practitioner is easy. You just let your lazy bones sink in and your apathy take hold and fall asleep at the wheel of your life. But make the effort to practice Dharma and you get the benefits of Dharma. Benefits here means liberation, bliss, and enlightenment, wisdom. Ну и если на протяжении этих 12 недель люди за 1-2 занятия уже решат прекратить курс, они поймут, что это не для них, то это, пожалуйста, это всегда можно, до свидания, и никаких обид, никаких расстроенных чувств, это всегда можно. Точно так же, как часто на Западе люди спрашивают, а могут ли монахи стать не монахами? Да очень легко. Это либо напиться, либо переспать с женщиной. То есть это очень просто. Нарушить один из коренных обетов, и человек перестанет быть монахом. В том смысле, что это очень легко. Очень легко стать монахом, гораздо легче, чем быть монахом. Стать не монахом гораздо легче, чем быть монахом. И точно так же с практикой. Гораздо легче стать не практиком, перестать быть практиком, чем продолжать быть практиком. То есть достаточно просто дать волю своей лени, апатии и просто перестать что-либо делать и спать в течение всей своей жизни. То есть находиться в таком полусне. Но если приложить усилия и изучать, заниматься дхармой, практиковать дхарму, и тогда мы можем получить благо дхармы, то есть освобождение, блаженство и пробуждение. Over the centuries, peoples of many social backgrounds and levels have achieved enlightenment with tantric practice. Many kings, such as Indrabhuti, have achieved enlightenment. Many great business people have achieved enlightenment. Marpa, who was a farmer, achieved enlightenment. Lama Dromdumpa, disciple of Atisha, who was a yak herder, achieved enlightenment. In India, Shambhupa, the tailor, achieved enlightenment by sewing clothing and doing the meditation while sewing. Tilbupa literally means, tilopa, til is sesame seed. He achieved enlightenment as a sesame seed oil manufacturer. So it doesn't matter what lifestyle we have, whether we're rich, medium, or bottom of the ladder in terms of rubles, we can still achieve enlightenment equally easily. The only difference for enlightenment comes in the difference of the practitioner, and of course, something you could say there are kind of karmic ripeness. Соответственно, на протяжении веков достигали пробуждения люди из самых разных социальных слоев. То есть это были и цари, и какие-то великие бизнесмены. Марпа был фермером, Драмтомпа, ученик Атиши, пас яков, Симбопа был портным, Тилопа был маслоделом, то есть он из кунжута делал масло и прямо в процессе этого достиг пробуждения. То есть люди абсолютно
разного образа жизни, разного стиля жизни могут достичь пробуждения. Это могут быть бедные, богатые, у кого-то много рублей, у кого-то мало рублей, это неважно. То есть разница будет только в самих практиках и в тех кармических, в стадии созревания кармы. Вот и вся разница. Yeah, well, di myodo dahlo san japa ngachap yerne droba chekyong malu pa de zala gupa cho jancho sancho rimpo che ma ke pana ke ge chi ke pan yamba me pa one kondo power show